la manana había comenzado como cualquier otra para Lucia Herrera. Una madre soltera de 30 y dos ecos que lavaba 5 ecos luchando contra la vida sin federal nada a nadie. Boston despertaba bajo en cielo gris, cargado de nubes que prometen o terra tormenta. Las ciudades, con su mezcla de elegancia y presa, pareja, avanzar, sin detenerse, amora, aquiens, se quedaban atrás. Y entre esas personas, estaba ella eso, paraguas rodo apenas, resistía las embestidas del viento. Y entras, corría por las calles, hamadas, con su portafolio presionado contra el pecho. Tenía exactamente 16 minutos antes de su entrevista en Valentin Corporation. Una de las compañías del noreste del país era su última esperanza de conseguir un trabajo estable, digno. Que le permitía dar a su hijo Mateo algo mejor que sobrevivir del utsa luvaba ecos trabajando en turnos nocturnos, limpiando oficinas, atendiendo en cafeterias, redactando pequeños proyectos de marketing freelance mientras Mateo dormía, abrazando su dinosaurio azul. Detrás de su sonrisa cansada había una mujer cuya se rendía, aunque el mundo no diera de recordado que estaba sola, acuada. Necesitaba 10 minutos de calma para repasar su presentación por última vez. Solo Dios, atroa una cafetería, elegante ubicada en la zona financiera. Una don las tazas, brillaban msqsas, zapatos, y don las conversations parecen. Floater con palabras como inversion. Fusions, acciones, y expansion international. Lucia sabía que no encajaba ali. Lo sintió desde el instante en que cruzó la puerta. Y varias miradas se alzaron para observar ligeramente arrugada. Su cabello recogido a prisa, sus zapatos gastados que levaban historias que nadie quería escuchar, pero no tenía tiempo para incomodarse, solo necesitaba un lugar para sentarse. Miró alrededor. Cada mesa estaba ocupada por profesionales impecables, excepto una de un hombre de presencia imponente. Traje oscuro perfectamente ajustado, reloj de disco minimalista, y una postura que mezclaba cansancio con autoridad. Frente el un destino que parecía recién servido, y una taza humante de café negro. La silla frente a él estaba vacía, tragó saliva, respiró hondo y dio un paso. Disculpe. Su voz tembló, pero no retrocedió. Puedo sentarme aquí unos. El hombre levantó la mirada huesos, ojos intensos, y profundamente azules, la observaron con calma. No con juicio, no con lástima, solo curiosidad. Solo si, comes también respondió. El inclinando levemente la cabeza hacia el plato intacto. No me gusta desperdiciar comida. Lucia perpetuo desconcertada. Perdón. Siente su tono era firme, pero no agresivo. Come, hazlo por mí. Ella pensó en protestar. En decir que no podía aceptar algo así. Pero el reloj detrás del mostrador marcó el tiempo que no tenía letters.
Y además, la verdad era que no había desunido el presupuesto de esa semana había ido completo al pongo del alquiler y los tiles. Escaladas de Mateo con un suspiro resignado tomo asiento, gracias Dio, evitando mirarlo directamente. Soy Lucia, el hombre, le deo, una sonrisa discreta, como si aquel nombre le resultara de alguna manera interesante. Adrian respondió. Simplemente. No dio apellido. No dio quién era. No dio porque estaba solo. Ni porque parecía estar cargando. En peso invisible. Lucia tomo. Un pecado. El sabor la sorprendió. Suave tibio. Perfecto. En ese instante su estómago, que lavaba horas reclamando, alimento, la traicionó, con un grun, audible. Trago con vergüenza. Dia importante. Preguntó él, señalando su portafolio. Tengo una entrevista respondió, sin disimular la tensión. Para un puesto en Valentin Corporation. Adrian levantó una ceja. Es una empresa competitiva. Losa, Lucia sonrió, de forma débil. Pero tienen políticas para familias, flexibilidad de herederos, posibilidades de crecer. Sería el sueño de cualquiera. Why bueno? Bajo la mirada, sería una oportunidad real para. Durel a mi hijo en futuro, mejor. Sus palabras. Tuvieron en efecto, extragó en Adrian. Se quedó en silencio, una segunda parte de él estuviera, escuchando, de lo que Lucia, dice letters. Madre soltera. Preguntó finalmente. Lucia asintió. Apretando, inconscientemente, el bordel plato su. Mateo tin siete acos. Es mi mundo entero, hubo en destello, en los de Adrian algo parecido, respeto, o quizá reconocimiento. Como si entendida, perfectamente, lo que significaba, cargar, solo con, toda, una, vida puesto solicitus. Preguntó, el coordinadora, de marketing digital respondió, Lucia, secando, su carpeta, con menos, algo temblorosas. Prepare una propuesta completa pero. Miro, al redditor. Insegura siento que aquí, todo el mundo, tenemos experiencia, que yo, Adrian apoyo, sus codos sobre la mesa y observa. El contenido, con unentiers, que Lucia no esperaba. Pagina por pagina. Idea. Por idea. Estrategia por estrategia. Tu enfoques distinto dol finalmente. Demasiado arriscado. Demasiado humano, la correggio, sin mirala. Usoes exactamente? Lo que hace falta hoy, Lucia quedo desconcertada? Quion era este hombre? Por chua sabía tanto de marketing, de negocios, de liderazgo? Por chu hablaba como, si entendera el lado vulnerable de las personas. Antes de que pudiera preguntar nada, el cerro, la carpeta, suavemente, dime algo. Lucia dio inclinandes, un poco hacia ella. Cherharias si te darán esa oportunidad? Ella respiró hondo. Su respuesta salió desde lo más profundo. Lo daría todo. No puedo darme lujo de fallar. He estado sosteniendo mi vida con hilos, poracos. Y necesito que esta vez sí, deferente, Adrian la observa con una intensidad que la incomoda. Y la tranquiliza,
el mismo tiempo, esoes locute, diferencia, murmuro el se, quedarán en segundos. Afuera la lluvia golpeba el cristal con fuerza, como si quisiera entrar, como si quisiera interrumpir aquella escena que estaba a punto de cambiarlo todo lucía, reloj, do. Yse sobresalto, tengo que, recogio sus cosas con prisa. Gracias por esto el desayuno. La compañía letters, todo, Adriana sintió con un gesto casi imperceptible lucha la lamo cuando ella ya se levantó. Recuerda algo. Elos te necesitan, mst lo que crees. El funcio, el sino, como lo sabes. Pero, el solo, sonrío, porque veces. Los mayores decisions vienen de los personas que han tenido que pelar misduro, luche, salio, corriendo, bayul, la lluvia sin, saber que aquel desuno. Maquella conversation. Aquel hombre desconocido, Syrian el inicio, de un giro que no podría. Hober imaginado, ni en sus mayores, sueños lego, a la recepción, del piso 30, y ocho empapada, y nerviosa. La asistente la guió hacia la sala de juntas, don la esperaban sis, ejecutivos, con expresiones neutras, y carpetas en la mano. Lucia respiró hondo, sonrió con segura, fingoda, y entró. Todo parecía normal hasta uno de los ejecutivos dio. Estamos esperando a nuestro CEO. Siempre asist a las entrevistas finales. Luche sintió a nudo en el estómago. Un CU, un multimillonario. Una figura imposible que tendría su futuro en sus manos. La puero. Y. El mundo se detuvo luche giró lentamente. Los ozos. La presencia imponente. El traje perfecto. Era Adrian Valentin. El dueño. El fundador. El hombre cuyo apellido estaba en cada producto, cada edificio, cada nota de prensa. El multimillonario sabra el que ella había leído tantas veces. Adrian lamido con una serenidad que ella no era capaz de imitar. Nos volvemos a encontrar. Luche dio con vos com ada los ejecutivos se miraron confundidos, se conocen. Preguntó la directora de recursos humanos Adrian tomó asiento en la cabecera. Comparto desuno con personas interesantes, respondió. Hoy compartí el medio con la mitad de esta entrevista. El silencio que seguyo fue tan profundo que Lucia escuchó su propio corazón acelerado. Nunca imagino que un simple puedo sentarme aquí terminaría levándola al momento decisivo de su vida es era solo el comienzo. Asterisk. El da que separó su vieja vida de la nueva. Las luces blancas de la sala de juntas se reflejaban en el brillante piso de mármol mientras Luche intentaba controlar la avalancha de nervios que se remolinaban dentro de ella. Sentía su pulso en la garganta, en las muñecas, en cada respiración. Nunca antes una revelación la había golpeado con tanta fuerza. Adrian Valentin, el hombre con quien había compartido un destino tan casual como improbable. Se sentó al frente de la mesa con la postura serena de alguien acostumbrado
allitero, imperias. Su mirada se cruzó con la de ala solo por un instante. Pero es instante bastó, para recordar que el mundo, por caprico o destino, había decidido dugar una carta inesperada, luchase, akimoda, en la sila. Mientras los ejecutivos observaban la situación con creciente curiosidad. Era evidente que llamas habían visto algo, así, la directora de recursos humanos. Patricia tomó la palabra para recuperar el orden bien. Sonar Valentín dio, con formalidad, ya que está presente. Comenzaremos. Luche abrió su portafolio con menos que temblaban ligeramente. Sabía que lo que venía a continuación definiría no solo su futuro profesional, sino la vida inora de su hijo. Mateo depende de ella. Y ella dependía de aquella oportunidad para demostrar que las madres solteras no eran un estorbo, una cargo, una excusa, eran fuerza, eran resiliencia, eran posesos essentials del mundo. Aunque muchos eligieron ignorarlas. Señorita Herrera, Dio Viviana, la directora de marketing. Una mujer elegante de lentes, rectangulars y expresión, calculadora, cuentenos. Porcho considera que su enfoques innovador para nuestra campaña. Lucia respiró hondo. Y comenzó su voz, al principio titubeante. Fue ganando seguridad conforme avanzaba. Explicó sus propuestas, sus análisis de mercado, los segmentos que consideraba, olvidados y como podían conectar emocionalmente con ellos. Habló de campañas construidas, desde la empatía, no desde la competencia. Habló de consumidores reales, no números, a mitad de la presentación. Noto algo extrago. Adrian no la estaba. Iba luandu. La estaba escuchando. No con la frialdad de un empresario. Acostumbrado. A resultado. Dado a resultados. Sino con una. Attention real. Casi personal. Como si la importada. Como si sus palabras la abría una ventana. Una parte del mundo que desde su torre cristal quiza ya no alcanzaba a ver. Cuando terminó, la sala quedó en silencio por unos segundos. Hasta que Adrian intervino. Che harías? Preguntó, con tono tranquilo, pero cargado de significado. Si la campaña falla, todos voltaron hacia él. Él no solía hablar tanto en entrevistas. Lucia lo miró directamente. Aprender, respondió, sin titubear. Cada error revela algo. Lo importante es estar dispuesto a escucharlo. Solo falla cuando deja de intentar. Adrian entrelazó los dedos. Te motiva a seguir intentando. Luche tragó saliva. Él sabía la respuesta. Para los demás, no, mi hijo, respondió ella, sin dudar. Él merece estabilidad. Y yo merezco demostrarlo que su mamá no se rinde. Aunque el mundo no la dé permiso de sonar, hubo en silencio. Ems profundo. Incluso Patricia, que rara vez mostraba emoción, suavizó su expresión. Era un momento, pequeño, pero de esos que se quedan tatuados en la memoria. La entrevista continuó durante casi una hora. Preguntas difíciles, objeciones, escenarios hipotéticos. Lucia los enfrentó, todos.
no pork fora perfecta. Sino pork habia, aprendido, a sobrevivir enfrentando, situaciones. Mucho ms duras quen panel de ejecutivos, cuando finalmente la despidieron. Luche salió de la silicon, la sensación de haba, deja dosu, alma enarasabra, la mesa, apenas, cero la puero detrás de ella. Los ejecutivos comenzaron a comentar, la chica tiene potential, dio el director financiero. Tenemos Q, potential corregio, Viviana tiene hambor. Y eso no se compra. Patricia reviso, los papeles, pero su experiencia es limitada. No está, al nivel, traditional para una, position senior. Adrian habló entonces. La experiencia se gana. La visionó, todos guardaron silencio este sugiriendo, contratarla. Preguntó Patricia. Adrian no parpadeó. Estoy sugiriendo ascenderla. Antes de contratarla. Los demás se miraron impresionados. Senior. Preguntó Viviana. Credula senior. Reafirmó Adrian pero el puesto. Disponible es coordinadora. Junior. Entonces cierran, uno nuevo respondió, el sin alteras. La empresa puede permitirse un ajuste por alguien que valga la pena. Nadie discusio. Lucia no escuchó ninguna de esos palabras. Solo sintió la incertidumbre del pasillo, el sonido de sus tacones, mojados contra el piso. La duda que la perseguía como una sombra. No fue suficiente. No estaba al nivel. El CEO me vio desionar de su plato. Seguramente pensó que soy una irresponsable. Su mente era cruel. Pero la vida la había entrenado, pero esperó poco, 3 días después. Mientras servía avena, en un tazón, para Mateo, su celular vibrosabra la mesa. En correo de Valentin Corporation. Lucia lo abrió con las manos. En líneas de harina de avena. El irise. La escapó de los pulmones. Nos complace ofrecer la posición de Senior Marketing Coordinator. Senior, no junior. Senior, sus ojos. Se llenaron de lágrimas. Mateo la miró, confundido mami. Ella lo abrazó con fuerza. Lo logramos, mi amor. Lo logramos. La mañana del lunes. Llegó con un sol, tímido como si la ciudad quisiera celebrar discretamente su victoria. Lucia se presentó en el edificio con su mejor ropa. Su cartera VG ahora parecía menos pesada y una nueva. Determinación en sus pasos. Patricia la recibió con una sonrisa amable, benvenida a Valentin Corporation. Lucia letters ven te mostrar tu oficina. Oficina. Lucia no crea hobor, escuchado bien. Suis, parte tu cargo Lucia. Sintió un nudo en la garganta. Sabron al piso 40. A nivel Q, llamas creo pisar. Las paredes eran de vidrio, ofreciendo una vista panorámica de la ciudad que parecía sacada de una película. Tu escritorio está por aquí. Dio Patricia. Señalando en espacio. El gato, contanos, cálidos. Adrian quiera vert en su oficina. Cuando termines de instalarte. Lucia se congeló. El señor Valentin. Queer verm. Patricia sonrió. Dio que quiere darte la bienvenida.
Personalmente, dat la oficina de Adrián era amplia, moderna, pero sorprendente sobria. No había ostentación, solo elegancia, salasa de pie. Rando la cita, a través de la ventana, cuando ella entró. Señor Valentín, Dio Lucia, nerviosa. Buenos días. Gracias por. Todo esto, il, seguro lentamente. Lucia. Scientate, ella obedeció. Quiero que sepas, comenzo el quest, ascenso no. Few unfavor Lucia lo miró, sorprendida, lo optivist, porque lo mereces, porque vista el mundo desde un ángulo que muchos, aque olvidaron, porque entiendas las necesidades reales de la gente, porque tu historia no te ha roto, te ha hecho fuerte, luché senteo en calora en los ojos. Respiro profundo para, no quebras, no se como agradecoro, no tienes que hacerlo, Dio, Adrián, con una expresión suave de lo habitual, pero se quiero pedirte algo a lucha en derizo la espalda, lo que usted diga, Adrián apoyo, ambas manos sobre el escritorio, que no olvides, lo que te trajo hasta aquí, tu hijo, tu forza, tu autenticidad. Quiero que mantengas esa esencia. Es exactamente lo que esta empresa necesita. Lucia, sonrío, timida pero sincera, lo prometo. Adrián la observa unos segundos ms. Luego de algo inesperado. Puedo hacer una pregunta, Lucia. Claro, si Valvira's AE's Café. Pregunto, el con una sonrisa live, casi travesa, mi pederas, permiso para sentarte, otra vez. Lucia Rio, por primera vez en semanas. Creo que, esta vez me, sentaría, sin preguntar, Adrián la miro, fijamente. Y few en es instante. Inis cruce miradas cargado de algo que ninguno se atrevía a nombrar. Cuando, una línea, invisible se trazó entre ambos, una línea que marcaría el inicio de un vínculo, que cambiaría la vida de ambos, para siempre. Y también, la vida de quienes los radia ben. Porque no todos, estarían felices por el ascenso meteórico de una madre soltera, y alguien. Esta. Una oficina cercana ya estaba planeando como hacerla caer sin. Cuando el éxito despierta enemigos el prima mes de lucha en Valentín Corporation, pasó como un torbellino, cada comenzaba antes de la amanece, y terminaba bien entrada la noche. Pero por primera vez en mucho tiempo, no era agotamiento lo que sentía, sino propósito. En la oficina, los pasillos empezaban a reconocer su rostro. Algunos la saludaban con cortesía, otros con curiosidad, y otros simplemente la ignoraban, aún así nada podía apagar a la emoción que ella lavaba dentro. Cada mañana acompañaba a Mateo al lado es esclar con una sonrisa que él devolvía con la ingenua alegría de su siete acios. Llegaba al trabajo con el cabello cuidadosamente peinado. Su ropa con olor jabón fresco y una determinación nueva. No iba a decepcionar a nadie. Y menos a sim misma, pero mientras lucha crecía, también crecían los mermellos. Y entre esos mermellos,
Había un nombre que destacaba, MSQ Los Demas, Camila Rojas. Camila era una mujer impeccable, elegante, con un curriculum que parecía sacado de en catálogo de éxitos. Lavaba cinco años en la empresa y siempre se había considerado la candidata natural para ascender en la división de marketing. Había estudiado en universidades prestigiosas, tenía letters connections. Y se movía en círculos socio donde los apellidos importaban MSQ, los méritos, el ascenso de Lucia. Inesperado y meteorico, la cayó como un balde de agua fría, el primer de que se cruzaron en el ascensor. Camila apenas levantó la vista. Tú eres la nueva dio con un tono pleno, midiendo cada detalle de Lucia. La que subió. De forma especial, Lucia parpadeó, confundida, soy Lucia, mucho gusto, extendió la mano con amabilidad. Pero Camila no la tomó. Dio simplemente. Ya todos sabemos quién eres. La puerta se abrió, y Camila salió del ascensor con pasos ágiles. Dando atrás en rostro de perfume caro y en mensaje claro. No te quiero aquí con el pasar de las semanas. La actitud de Camila se volvió más evidente, interrumpía las ideas de Lucia en las reuniones. Invalidaba sus propuestas. Hacía comentarios pasivo-agresivos, insinuando favoritismo. Pero lo peor llegó una tarde. Durante una junta con Viviana y los demás líderes del equipo, Lucia presentó un proyecto de clave. Una campaña enfocada en madres trabajadoras. Promoviendo un nuevo producto desde una perspectiva emotiva, realista y profundamente humana. Era una idea ambiciosa, pero alanida contado lo que Valentin Corporation decía representar, mientras y la explicaba. Camila la interrumpió, con una sonrisa frioletas. Perdón. Pero no puedo. Deja pasar esto dio, mirando al resto del equipo. Esta campaña es demasiado emotional. Parecemos en blog personal que algo profesional. No podemos basar nuestras decisiones en historias trágicas o en la vida personal de nadie. Lucia sintió en pinchazo, en el pecho, sabía que era en ataque, velado. Viviana frunció el ceño. Camila, por favor. Pero Camila Segoyo, además, acadio cruzandos de brazos. Algunas personas podrían pensar que ciertas experiences personales están influyendo demasiado en ciertos ascensos, ya saben, desonos, coincidencias, simpatias. Sus ojos se clavaron directamente en Lucia. Las apariencias importan hubo. Lucia, apretó las dientes. Sintiendo las lágrimas, intentando saber por su garganta. Todo su esfuerzo, su sacrificio, su lucha. Reducido a una insinuación malintencionada antes de que pudiera responder. Alguien habló desde la puerta y sois lo que piensas, Camila. El corazón de todo insulto era Adrián había escuchado todo. Camilase sobresalto. Señor Valentin. Yo solo. Estaba señalando un punto profesional. Adrián entró en la sala con paso firme. Profesional repicio, él con una calma peligrosa.
Desde cuando, insinuar, que, unimpledo, abten, un ascenso, por razones, personales, profesional. Camila trago saliva, pero mantuvo la postura, solo sugiero que, algunas cosas pueden. Malinterpretarse. Adrian apoyo, ambas manos, sobre la mesa. La única, mala interpretación, acquiesce, pensar que, los méritos de Lucia, pueden ponerse, en duda. Lucia sintió un calor, recorrió los brazos. Nunca había visto, en Jefe, defender hacia en, empleado nuevo, jamás. Adrian continuó. Yo recomiendo Lucia personalmente. Yo analizo su trabajo. Yo vi su potencial. Si alguien tiene un problema con eso, te puede hablar directamente conmigo. Las palabras caerán como un martillo. Camila paladeció. No fue mi intención. Lo fue, la interrumpió él. Te pedía que mantengas tus evaluaciones dentro del ámbito laboral y evites cualquier comentario que ataca un compañero. Última advertencia. Luché bajo la mirada. No sabía cómo sentarse. Parte de ella agradecía la defensa. Otra parte temía que eso alimentara en ms los resentimientos. Después de la reunión, Lucia organizaba sus papeles en su oficina. Cuando escuchó una suave llamada, a la Puedo, Adrian estaba. Ali, puedo pasar. Lucio, asintió. El cero, leporo, despacio. Lamento, lo que pasó, dio, el apoyándos, en el marco. No debió. Hablati así. Usted. No tenía que defenderme, respondo. Elacán, un hilo de vazas. Tenía, luché, levanto, la mirada. Adrian respiró. Hondo, no eres responsable. De cargar con los prejuicios de los demás. Lucietas, why no estas sola aquí? No, permita que nadie travalas tus. Logros. Los. Los. Nudo en el estómago. Una mezcla de gravedad miedo y algo, ms algo, que evitaba, nombrar, porque era peligroso, gracias, deo, con la voz, insostable, de verdad. Por un largo segundo nadie dio nada. Hasta que Adrian acadio, si necesitas hablar conmigo. Por cualquier motivo, estoy aquí, siempre. Lucha bajo la mirada, nerviosa, lo tomaré en cuenta. Adrian dio, empujuego, asentimiento. Un gesto, que decía, mes de lo, curia mostraya. Luego, salió de la oficina, dejándola con el corazón latiendo demasiado rápido. Esa noche, mientras Lucia caminaba hacia el estacionamiento, escuchó pasos detrás de ella. El pasillo estaba casi vacío. La mayoría ya se había ido. Cuando se giró, vio a Camila apoyada en la pared, con los brazos cruzados. ¿A chu viniste? Preguntó Lucia cansada. A decir algo. Respondió Camila acercándose. No vas, adora aquí. Y cuando caiga sonrió. Con malicia pura yo voy a estar ahí para tomar tu lugar. Lucia sintió un escalofrío. No vine a competir contigo. Dio ella con calma, debieras. Porque yo estoy compitiendo contigo. Y cream, Lucia? Dio un paso alguien como tú nunca gana. Luché cerró los puños.
pero no respondió, por parte de la sabia, que no valía la pena, y otra parte sabia, algo ms, que las personas, que subestiman a los demás, preterminan, enfrentándose a su propio karma, y es karma estaba, ms, cerca de lo que Camila imajamba, por mientras, la ejecutiva, caminaba hacia el ascenso. Triunfal, y convencida de su superioridad. Alguien estaba un paso, saluso, desde la sombra, de un pasillo. Lateral, alguien que había observado todo, alguien que no permitiría. Que Lucia, fuse derribada tan fácilmente Adrian. Con los ojos entrecerrados y el rostro serio. Murmero para sí mismo, no sabe lo que acaba de provocar, dat la guerra había comenzado. Y Lucia, sin quererlo, se había convertido en la pieza más valiosa del tablero. El da que quisieron romperla el mes siguiente en Valentín Corporation se convirtió. Para luchar en un laberinto de ritos, pequeñas victorias y obstáculos cuidadosamente colocados en su camino, mientras crecía su reputación dentro del equipo. Sentia la presión invisible, y a veces muy visible de Camila, cada da había algo en documento, movido de lugar, en archivo accidentalmente iluminado, un correo urgent que nunca la llegaba a tiempo. Reuniones modificadas en el último minuto.eran, details pequeños pero acumulaban, desgaste dudas y frustración. Era una guerra silenciosa, diseñada para desestabilizar, sin dejar pruebas. Sin embargo, Luciano se quebró cada mañana se levantaba antes de la manesa, preparaba el desayuno de Mateo, revisaba sus pendientes y caminaba hacia el edificio con la misma determinación que un soldado, marcando hacia una batalla que no pidió, pero que estaba dispuesta a ganar a finales de la segunda semana. Luego el golpe, msfuerte, la empresa estaba preparando la campaña más importante del trimestre, familias primero. Un proyecto que buscaba conectar con padres trabajadores, madres solteras, cuidadores abuelos, y todos aquellos que equilibraban responsabilidades familiares con la vida profesional. Era una campaña emocional, social, humana. Lucia era la líder del proyecto, y ese campagalo significaba todo para ila dodamosu, opuchudado su, cuchu ascenso, no había sido un caprico. Que su historia podía convertirse en una fuerza positiva, que los impresos también podían tener corazón pero justo cuando el proyecto estaba en su fase final. Viviana, la directora de marketing, recibió una denuncia formal, una acusación grave, la presentación completa. Había sido supuestamente filtrada a una empresa competidora. Y el documento filtrado lavaba el nombre de Lucia. Lucia fue llamada a la oficina de Viviana de inmediato. Al entrar vio a la directora con rostro serio, casi decepcionado, camino con el corazón pasado, siendo el redenso, en la sala,
Lucia en piso, Viviana. Necesitamos habla, sabra algo mi, delicodo, Lucia, se sento. Tenía un mal presentimiento. Uno que la apretaba el estómago. Recibimos information de que parts essentials de tu proyecto fueron encontradas en manos de un competidor. Lucia abrió los ojos, sorprendida. ¿Tú? ¿Eso no puede ser cierto? Recibimos un archivo anónimo con details de la presentación. Tu nombre en la portada y metadatos que coinciden con tu computadora. Lucia sintió que el mundo se le caía encima. Viviana. Yo no filtro nada. Lo juro, Viviana, suspiro no te estoy acusando, pero necesito respuestas antes de lever esto Adrián, el corazón de Lucia se aceleró el escuchar su nombre. No quería que el pensara mal de ella. No después de todo lo que había hecho por apoyarla. Yo no enví nada, repitió. Alguien tuvo que haber usado mis archivos o mi cuenta. Oh. Su voz se quebró. Viviana la observa con atención. Alguien mestín, acceso a tos cosas. Lucia pensó en los accidentes, en los documentos movidos, en las actitudes, hostiles. Su mente fue directa hacia un único no, pero no tenía pruebas. Y decirlo sin evidencia ligeria pereza paranoica. Oh, peor, inmadura, no losa, respondió con una actitud dolorosa, pero yo llamas traicionaria. La confianza de la empresa. Justa deb saberlo. Viviano no respondió. De inmediato. Hablar con el señor. Valentín dio, finalmente. Mientras tanto, te pido que mantengas la calma. Lucia asintió. Aunque en su interior se estaba desmoronando. Cuando salió de la oficina de Viviana, sencha las piernas flojas. Camino por el pasillo intentando controla las lágrimas que amenazaban con salir. Pero justo, al doblar la esquina, escuchó una voz familiar. Oh. Ya te nearest. Camila estaba apiada contra la pared con una sonrisa tan falsa como cruel. ¿De qué estás hablando? Preguntó Lucia, aunque ya lo into letters, digamos. Q. Aquí las cosas, siempre salen a la luz, dio Camila, acercándoos lentamente. Especialmente cuando alguien subido de lo que debería. Lucia sintió ganas de gritar, de exigir respuestas, de enfrentas a ella. Pero Camila era experta en manipular. En hacer ver los demás como los problemáticos. ¿Fuiste tú? Preguntó Lucia en voz baja. Camila no respondió. Solo sonrió, una sonrisa que confirmaba todo sin necesidad de palabras. Te dije. No encajabas, aquí susurró Camila. Why no lo haces? Este mundo no es para personas como tú. Lucia retrocedió. Un paso, yo solo vine a traba. No tengo nada contra ti. El problema, dio Camila, es que tú no entiendes cómo funciona este lugar. Aquí no gana el es talentoso. Gana el que sabe destra, mejora, Lucia, sintió, en escalofrío, recarol, la calumna, y tú. Acadio, Camila con en susurro. Venenoso eres, demasiado fácil de destruir.
Luché se trago el miedo. Verdad saldrá a la luz. Respondió con voz temblorosa pero formal y inclino la cabeza. Como si estudiara una pieza defecciosa antes de desacarla. La verdad dio lentamente es lo que la gente cree que es. Y ahora mismo. Nadie te cree. Lucia se quedo. HELADA. CAMILAD. Media volta y. Se march. Oh. Diando tras de su, an olor perfume caro, y, una sensación, amarga. Como veneno suspendido, en el aire, dadi esa noche, aliger, a casa. Lucy se sentó en el borde de su cama con el rostro entre los manos. El apartamento estaba en silencio. Mateo dormía profundamente en la habitación contigua. Ella no quería que él la viera así. No quería que viera a su madre, derrotada. Se repitió a su misma una y otra vez. No llorar, no voy a rendirme. No vine hasta aquí para dejar que alguien me aplaste. Pero el cansancio, emocional, era brutal por primera vez en mucho tiempo. Sintió miedo. Miedo verdadero. El tipo de miedo que se mete en los huesos, y te hace cuestionar todo. Y la sabía lo que era estar al borde del abismo. Había estado allí antes. Después de que el padre de Mateo la abandonó. Después de los turnos, dobles, en trabajos, que nadie quería leer. Después de noches sin dormir. Después de l'hora de frustración, pero when, así levanters, al da, siguiente, pero ahora, el golpe venía de un lugar, distinto, venía de un lugar, que por fin, parecía haber dado una oportunidad, a la mañana siguiente. Llegó temprano, a la oficina. Demasiado temprano. Quería evitar miradas. Evitar comentarios. Evitar la sensación de que todos sabían algo que ella no. Se sentó frente a su computadora, encendió la pantalla. Y se quedó paralizada. Faltaban carpetas. Faltaban documentos. Faltaban archivos privados con contraseñas. To do, lo que ella había trabajado por semanas. Desaparecido. Lucia se lavó una mano a la boca, no podía creerlo. No podía procesarlo. No podía. SOPORTARLO. La puerta de su oficina se abrió de golpe. Era Viviana Lucia. Dio con el rostro tenso. Adrian quera vert. Ahora Lucia sintió que sus rodillas temblaban, ella sabía su dio Viviana apretando los labios. Sabe todo salava, sintiendo el peso inmenso de esa phrase. Él ya sabe todo. Camino hacia la oficina de Adrián con pasos lentos, escuchando su propio corazón golpear. Los costillas con fuerza sabia que el momento había legado. Que su carrera pendía de un hilo. Que alguien estaba a punto de decidir su destino. Y aún así, entró con la cabeza en alto. Porque ella sabía quién era. Sabía lo que valía letters. Sabía que no había cometido ninguna traición pero, cuando la paro, se cerró, detrás de ella, Adrián no estaba solo, a su lado. Estaba Camila. Y en sus manos tenía un dossier grueso. Lleno de documentos. Lucia sintió que el suelo desaparecía. Bajo sus pies. La traición. Ya no. Era un rumor. Era real. Y acababa de tomar forma. Asterisk.
la verdad que nati pudo ocultar. La oficina de Adrián tenía un silencio tan profundo que parecía absorber el aire. Luchando con pasos inseguros, sintiendo como el corazón le golpeaba fuerte contra las costillas. No sabía choir peor que la estuviera injustamente o que Camila estuviera ali de pie junto a Adrián, con una carpeta repleta de documentos y una expresión de triunfo perfectamente disimulada bajo una máscara profesional. El brillo en los ojos de Camila era casi imperceptible. Pero para quien conoce la maldad silenciosa era evidente. Lucio respiró hondo. Senor Valentin, comenzó con voz tensa. Yo no hice nada de lo que dicen. Lo juro. Adrián no respondió de inmediato. Su rostro estaba serio, duro, pero no había enojo en su mirada había algo que Lucia no podía descifrar. Camila rompió el silencio. Lucia, por favor. Dio con falsa suavidad. Nadie está diciendo que lo hiciste a propósito. A veces la gente comete errores cuando no tiene experiencia en ambientes de alto nivel. Tal vez querías demostrar algo. Tal vez te presionas demasiado. Luce la miró, llena de incredulidad. Demostracho. Preguntó con firmeza. ¿Que soy una madre soltera que vino a trabajar? ¿Que soy humana? Camila parpadeó, sorprendida. No esperaba resistencia. No pongas palabras. En mi boca respondió, perdiendo por primera vez el control de su tono. Solo estamos tratando de entender la situación. Tú misma sabes que los archivos filtrados vienen de tu carpeta. Tus metadatos. Tu usuario. Luce apretó los dientes. ¿Quién tuvo acceso a mi computadora? Preguntó clavando la mirada en Camila. ¿Por qué llamas lo hubiera permitido? Camila retrocedió un paso mínimo, muy mínimo, pero suficiente para que Adrián lo notara. El CEO levantó una mano y la tensión se congeló. Basta, ordenó con voz firme. No vamos a seguir con insinuations. Vamos a hablar con hechos. Abrió la carpeta que Camila había lavado. Luce tragó saliva. Camila se enderezó. Lista para la victoria. Pero entonces Adrián sacó otro documento. Uno que Camila no reconoció, lo colocó encima de la carpeta. Era en un form extenso. La no de dos técnicos. Camila frunció el ceño. Chu es eso. Preguntó. Adrián la miró fijamente. Esto does en análisis de ciberseguridad realizado por nuestro equipo interno esta mañana. Camila palideció. Cyber seguridad. Respondió él. Porca diferencia de ti, Camila. Yo no tomo decisions basadas en rumores. Tomo decisions basadas naca documento alucia letters. Lilo le dujo Lucia. Lo tomo con manos temblorosas y comenzo a leer. A medida que avanzaba, sus ojos se agrandaban. Sencha un nudo en el pecho. Una mezcla de alivio
dolor y justicia, el análisis de mostraba que su computadora había sido accesada externamente desde terminal. Los archivos habían sido manipulados desde una dirección IP interna, no la suya. Alguien había usado sus credentials cuando él no estaba en su oficina. La filtración se había enviado desde una conexión que coincidía con el dispositivo. Luche levantó la mirada temblorosa, casi sin aliento. Adrián terminó la frase por ella, el dispositivo de Camila. Camila se quedó sin ira y eso. Debe ser un error. Un malentended. Alguien debió usar mi equipo sin permiso. El análisis muestra tuela digital dio Adrián sin apartar la vista. Tú abriste los documentos. Tú los modific. Tú los enviaste. La máscara de Camila se rompió. Completamente sin Valentín. Yo lo hice por la empresa balbucio, intentando conventono convincente. Y la no está preparada. Su ascenso fue demasiado rápido. Usted se dejó lever por la emoción. Por una historia triste. El clima en la oficina se volvió helado. Lucia, Cincio, en vacío, en el estómago, sus manos sudaban. Quería lor, pero no iba a hacerlo en frente de Camila. Adrián dio un paso hacia Camila estas despedida, dio con una calma que daba miedo. Camila abrió la boca. Incapaz de procesar las palabras, no. Por favor. Yo puedo explicar. Intentéis destruir a una compañera, continuó Adrián. Manipulaste evidencia. Pusiste en riesgo un proyecto milenario. Why lo hiciste por envidia? No hay nada que explicar. Las lágrimas se agolparon en los ojos. De Camila usted no sabe cómo es. Esforzas. Wyver Q, alguien, imes. Alguien como ella. Ligasin, merecerlo. Lucia sintió un golpe en el pecho ante esas palabras. Pero, Adrián respondió, antes de que ella hablara. Ella se lo ganó. Con sacrificio. Con méritos. Con honestidad. Tres cosas que tú no conoces. Camila se quebró pero el destino. Es irónico. Quienes intentan destra e otros siempre terminan. Al peso de sus propias acciones, Adrián Lamo, ASEGURIDAD. Dos guardias, ENTRAR. CAMILA. Con la cara desfigurada, por la ira, lanzo una, última mirada, llena de resentimiento. Esto no termina cuvia. Ella no pertenece a este mundo. Nunca lo hará. La puerta fuera, y la puerta se cerró. El silencio. Quedo. Fue profundo. Lucia estaba paralizada hasta que Adrián finalmente habló. Lucia dio suavemente. Siante ella no pudo moverse. No. Susurro. No puedo creer que alguien quisiera. Distrum así. Adrián dio la vota el escritorio y se acercó a ella despacio. Hay personas que la temen a la gente fuerte. Dio con voz baja. La temen aquienes. Vienen de abajo. Aquienes luchan. Aquienes no se rinden. Porque no entienden esa fuerza.
Porque nunca la tuvieron. Lucio sintió cool. El p chose la aprataba pens. Q perdería todo, admitio. Pens Q me despedirían. Adrian nigo lentamente. No me entras, yo esti aquí. Lucia levanto la mirada. Ynes instanti, devio, algo en, sesoyos, Q. Nunca había, visto tan claro. Respeto. Admiration. Protección. Y algo ms. Algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Quiero que entiendas algo continue. Adrian. No te elegí por lastima, ni por la historia, ni por casualidad. Te elegí porque eres brillante. Porque piensas diferente. Porque entendes a la gente mejor que cualquiera aquí luce sintió que las lágrimas quién. Esta vez sin poder contenerlas. Adrian duen paso. Ims. Ella no retrocedió. Y. También quiero que sepas. Du no estás sola. No O'Hara, no aquí, lucha, será los hoyos, diando, que la verdad, la envolviera, por primera vez necos. No se sancha, sola. No se sencha debil. No se sencha, pequega, había, luciado. Había sobrevivido. Había resistido. Y ahora. Tenía en lugar donde pertenecía. Adrian levantó una mano lentamente. Con delicadeza como si pidiera permiso. La coloco sobre el hombro de ella lucha susurro. Estoy orgulloso de ti. Ella dejó escapar, ansiloso. Gracias respondió. Gracias por creer en mí cuando nadie mis lo hizo. Tú, te, lo ganaste. Dioel. La tormenta había pasado. Y ali. Nisa, oficina silasa. Comenzo a nuevo capítulo no solo para Lucia, no solo para Adrian, sino para una historia de respeto, dignidad. Justicia y amor propio. Una historia que comenzaba con una frase sencilla. Puedo sentarme aquí. Y que ahora, sin dudas, acababa de cambiar sus vidas para siempre asterisk.